कब है? नहीं हाँ कब नहीं दिखा सकता है? आई है
नीचे हो जाए और लगे भेज दूँगी। देखो अगर ज़्यादा मिले हो तो ये सब कमेंट्री करो, तब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी।
ښایسته هوا ده په کابل کرکټ لوبغالي کې او نن به د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ لومړۍ لوبه ترسره کېږي چې د لوبې میچ رفري ښاغلی زراب شاه ظهیر او د بند-e-amir لوبډلې لوبډلمشر ښاغلی اصغر افغان او ورسره څنګ کې د میسانک اتلانو لوبډلې لوبډلمشر ښاغلی شاپور زدران راغلي دي. ظهیر صاحب ټاس اچو. شاپور ظهیر صاحب ټاس چا وګټه؟ هیډ ده ټاس اصغر افغان ټاس وګټه. مبارکي ورته وي. څه فیصله کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی بالینګ کوم. اصغر افغان نن لومړۍ لوبه په دې پیچ باندې ترسره کېږي. څومره ورته خپل چمتووالی ښیي سره دې چې تاسو هلته تمریناتي لوبې هم کړې دي؟ کابل سپیشل ځکه چې نن لومړی میچ ده هلته او وکټ کېدای شي شروع کړي 350 اوره بالینګ سپورټ کړي. په دې غواړم چې بالینګ وکړم. بعد کېدای شي وکټ کم شي او کوکابوره باندې چې بالینګ بعد کې لږ مشکله وي. ډېر ښه. اصغر افغان که تاسو موږ ته دا ووایو چې دغه لیګ یو ځل بیا شروع کېږي، که څه خاص پیغام دغه ټاس په وخت کې لیدونکو ته ولرئ؟ بس زه خو دا وایم چې لیدونکي دې راشي او شپږیزې نږدې وګوري، خپل ملي اتلان او خپل د خوښې لوبغاړي دې ګوري، لوبې د خوند واخلي. ډېره زیاته مننه. تاسو نه هم ډېره مننه. اصغر افغان ټاس وګټه او فیصله یې تاسو ولیدله. شاپور زدران که تاسو ټاس ګټلی او څه فیصله مو درلوده؟ کوشش کوو چې یو سلو شپېته یو سلو اتیا سکور وکړو، ځکه چې باونډرۍ نږدې دي او نمک سټارټ ضروري ده چې شپږ راسي شپېته اویا کې راسي. ډېره زیاته مننه تاسو. مهرباني. شاپور زدرانو چې دوی هم خپله فیصله تاسو باندې واورېدله. اوس ورځو کمنټري باکس ته. ټاس کاته چې ترسره شو د بند-e-amir شاباران لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان همیشه د پچه ګټلو کې ډېر ښه نوم لري. بله ملي لوبډله کې شالانو سره په اباد کې ډېر مخکې د ډېرې پچې ګټلې دي. نن یې د لوبې پچه ګټلې ده او د بالینګ پرېکړه کړې ده. عالی سالیس. راستی من یک سوال که فعلا هم در ذهنم میگرده، هوا هم ابری است، اگه باران بباره به نظر استاپ میکنن یا استاده میکنن بازی را یا پیش خواد؟ بله منیجه جانی هوا چې ګوري وریځ خو است یا وریځ ده، نو که چیرې باران ډېرېږي او ډېر کېږي نو بیا مجبوري چې لوبه بدلېږي. خدای بله کوم زیان ونه اړوي. عالی است. خیلی میریم سر لیسا تیم اسکواد که د نن په لوبو کې چې د DFI بند-e-amir شابارانو کوم لوبډله ده، کوم لوبغاړي لوبېږي، هغه کې اصغر افغان دی، شرف الدین اشرف، حمید حسن، ابراهیم زدران، حضرت زادزی، طارق ستانکزی، ناصر جمال، وقار سلام خیل، چپلاسي چین امین توپ اچوونکی دی، عثمان غني د دغې لوبډلې پیلیز لوبغاړی دی چې د حضرت زادي سره به یو ځای میدان ته کښته کېږي. محمد سردار، محمد ابراهیم، هغه 11 لوبغاړي دي منیجي چې د DFI بند-e-amir شامارانو لوبډله کې به لوبېږي نن. خیلی خوب آلیس. و تمام شد؟ ولی بازم از سوال میکنم به نظر خودت کدام تیم امروز خواد بردن، چون تاس را هم دیدی و میتونی بهتر پیش بینی بکنی؟ زه فکر کوم دا پرېکړه به ډېره سخته وي مخکې له مخکې، ځکه چې موږ فکر کوو چې دغه پیچ چې دی بیټینګ لپاره ډېر جوړ دی. ممکن کوم لوبغاړی کوم لوبډلمشر چې د لوبې پچه ګټي هغه ممکن راسي او د بیټینګ پرېکړه وکړي، خو زموږ د وړاندوینې خلاف اصغر افغان د توپ اچونې پرېکړه وکړه. دی د دې کنډیشن ډېره ښه مطالعه لري او کوشش به کوي چې خپله سیاله لوبډله حضرت میسانک اتلان په کومو منډو کې راایسار کړي او بیا د هغوی هدف پسې چې کوم هدف ورته کړي دي هغوی پسې د ښې ستراتیژۍ سره ولاړ سي. نو فکر کوم وړاندوینه مې دا ده چې که دواړې لوبډلې سره پرتله کړو، یعنې 80% ویلی سمه چې د میسانک حضرت لوبډله حضرت میسانک اتلان دوی کولی سي چې یو ښه سیالۍ وکړي او ښه فایټ وکړي. خب بیننده میباشیم میبینیم دیگر DFI بند-e-amir شامارانو سره. درست است. خب ما بیننده میباشیم امروز که کدام تیم بهتر بازی خواهد کرد. کیدای شي تاسو د لوبډلې سکواډ ووایاست د حضرت میسانک اتلانو چې کوم لوبغاړي پکښې لوبېږي، همدغه لیست تاسو کولی شئ چې ووایست؟ خب من هم لیست بازیکنهای تیم میسانک برتان میخوانم که در آغاز از اسم محمد شهزاد شروع میکنیم، بعدش هم نجیب الله ترکی، حشمت الله شاهدی، شاهد الله کمال، نور احمد، صدیق پاچا و دولت زدران، شاپور زدران، عبدالله مزاری و غمی زدران و آقام او ابراهیم. ډېره مننه.
قرار لوبغاړي هم هغه دی وینو چې میدان ته د لوبڅارانو وروسته کښته کېږي. زه ګورو د افغانستان ویاړلی ملي سرود سره اورو उसमें कि नहीं هم د نندارچیانو بله بله چې خپل ملي اتلان تشویق کوي د اتصالات 4G شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو دی. Welcome to Kabul International Cricket Stadium here in Kabul, Afghanistan for cricket after pandemic and spectators will return. It's a lovely to get the opportunity for the batsmen to get through. Etisalat 4G presents SCL 2020, total of 16 participating. MHI Amosax, DFI band-e-amir, most defenders Ayobi Kabul Eagles, Hajat ainak Knights and ACTU Slinga Tigers, with 6 teams participating in the 7th edition of SHPAGEEZA T20 Cricket League 2020. Absolutely. Listen to this noise. Everyone's been missing it so very much. It's fantastic to be back at Kabul International Cricket Stadium. Hazrat Limited Miss Ainak Knights versus DFI band-e-amir Dragons to meet today in the very first contest of Etisalat 4G SHPAGEEZA Cricket League 2020 7th edition on its way. 2 teams participating in the inaugural match, Hazrat Ainak Knights, Mohammad Shahzad. This will be a very, very fascinating battle between Mohammad Shahzad and Hamid Hassan, 2 legendary players of Afghanistan cricket in batting and bowling department. They produce some outstanding moments for the players to remember. Ainak, the defending champions, they're taking on the team that has won the tournament twice, band-e-amir Dragons, the most balanced side in the tournament. Here they are, the umpires to officiate in the inaugural match here at the Kabul International Cricket Stadium. In the commentary box, I'm Devinder, with me is Pidai. Mr. Pidai, good afternoon. Very good afternoon, Devinder. It's good to be back in the comm box along with you. Welcome to Afghanistan and welcome to the 7th edition of Etisalat 4G SHPAGEEZA Cricket League. Batsmen out there, MS Shahzad along with Najibullah Tarakai, and see the man in the frame, Hamid Hassan, the pace sensation of Afghanistan, once again back in action, and that too in Etisalat 4G SHPAGEEZA Cricket League 2020 7th edition. One of the most exciting figure in Afghanistan cricket, Mohammad Shahzad, a destroyer, a devastating batsman when decides to go over the top or hit in the initial 6 overs or so. A powerful batsman who scored runs everywhere. 123rd match for him in 2020.
with 23 half centuries and a century at the strike rate of 133. Another fine figure at the top of the order. Najibullah Tarakai has the experience of playing at the highest level. Right-handed batsman, left and right in combination. 32 matches he is into with the average of 21. And look at the strike rate once again, 126.99. Two explosive batsmen at the top. And they will have to face and counter the pace and the movement of the seam from Hamid Hassan. So it's all pace on every end. Hamid Hassan, 43 matches for him, 57 wickets at the average of 18.37 with the economy of 6.74. What a bowler he is. And we have some real pace in action. Shahzad Mohammadi, Najibullah Tarakai, Hamid Hassan. It's going to be a very, very wonderful contest. So they got sleeping position for Mohammad Shahzad. It will be very interesting, very, very fascinating contest because Hamid Hassan, a premier character, is going to take on Shahzad and decided to go in to take a strike. Wide spread field there on the onside. They got the men at the square leg position. Longest part of the boundary. Right arm over the wicket. Exactly. Let's play. Are you ready? First ball, will that go for boundary? Will there be a single or wicket for Hamid Hassan to celebrate? I'm not sure what it'll be like, but I'm very much sure that it'll be very interesting. And it's an exciting contest to have the very first game in Afghanistan's stars out there in the middle. Shahzad Mohammadi, Hamid Hassan, you can't ask for anything better than this. Very good start from Mohammad Shahzad. Confident start, coming on the front foot straight away. Hamid Hassan, who bowled admirably well in the practice matches, picking up 2 wickets in the last match that he played. Asghar Afghan, the inspirational captain and authoritative leader over the years, captain of Afghanistan national team. In charge all the time, leading a very, very balanced side this. A bouncer from Hamid Hassan. Yeah, let's see this. Hamid Hassan back in action and right away. Oh, and he's asking if there was an edge on hand. He asked the umpire. Umpire showed no reaction at all. So, action right away. Action right away. Wants a run here. So 3 dot deliveries for Hamid Hassan to begin with. Bit hazy, bit of nip in the air, temperature around 29 degrees centigrade, not much of humidity, but there's a possibility of getting some movement with hard new ball. With the hard seam, there is possibility of getting some seam movement early on. Exactly why Asghar Afghan has decided to start with his premium bowler Hamid Hassan that he has in the squad this time with band-e-amir Dragons. And a very good start so far. Shahzad doesn't look happy with the side screen. I think there is some people passing by. So finally ready to see the 4th ball of the very first game. Chucks it away on the onside. Has he found the gap? Yes, he has. First boundary for Mohammad Shahzad. Drifting on the pitch. So beautifully crafted. Baseball, Hamid Hassan bowls a short pitch, and then you see Shahzad hitting the boundary. So you see everything in action that you can expect from the star players out in the action. See that it quickly races away to the boundary at the deep square leg. Using the angle and pace to good effect behind the square on the onside. Hits him on the pad. Huge appeal for APW. Hamid Hassan is excited, but not the umpire. Can't take the umpire with the excitement. I think it was dragging towards the leg side. Or has it hit Shahzad? Oh, not a very good sign for Missy Ainak Knight. Shahzad Mohammadi. We were talking about seam movement from the wide of the crease. Look at this one. That ball came back into the batsman. Was surely going over the top of the stumps there. But that was a very good call from the umpire. So straight away in the action, he has already bowled a bouncer, Hamid Hassan. Then one in dipper, and this time around getting the ball to move back into the batsman. It requires some medical attention.
Mohammad Shehzad. That was a telling blow. Ball coming back into the batsman with that disconcerting bounce. Also the pace into the delivery. He doesn't look happy, Hamid Hassan. He was sure that this was hitting the leg stump wicket. He doesn't look happy at all. Umpire coming over to him, handing him over the ball. But that's all because of the movement, as you were talking about the conditions, and Hamid Hassan utilizing it to his benefit. Total of 6 teams participating in the 7th edition, and entertainment for 11 days. Total of 9 matches. Opening match today has ainak Knights, the defending champions, taking on the team DFI band-e-amir Dragons. A very, very balanced side. 2 times champions, looking for that third most by any team so far. This is Etisalat 4G SHPAGEEZA Cricket League 2020, and tomorrow double header starting at 9:30. Spingar Tigers will be in action. So he's received the treatment from the physio there. And Mohammad Shehzad is all set to take another delivery from Hamid Hassan from the first over. Oh, that's a very strange shot from him. He's going to take a single, will keep the strike, but fascinating start to the SHPAGEEZA Cricket League 2020, the 7th edition of the tournament. 5 for no wicket after the first over. Usman Ghani, Hazratullah Jazai, Asghar Afghan, Ibrahim Jabran, and they got Nasir Jamal, Mohammad Shahzad, the wicket-keeping batsman, Tariq Stimzai, Hamid Hassan, Sharafuddin Ashraf, an all-rounder, can contribute big time. Waqas Lankil and Ibrahim Abdul Rahmanjai, a very, very fine prospect developing into something significant. Oh, it's not going with the pace there. Sharafuddin Ashraf, the left-arm spinner, into his 27th match, 19 wickets so far, with economies of 7.5, was the man of the match in the finals in 2019 of the SHPAGEEZA Cricket League. So such an irony, the man who was with the side of the Missy Ainak is going to be bowling against Missy Ainak this time. Sharafuddin in action. So right away Shahzad trying to open himself for a big shot. I think Hamid Hassan's over was very telling, and I think it really kind of pushed back Shahzad, so it'll be interesting to see how he opens himself back. Once again, very good delivery. Shahzad giving a bit of room to himself to put his arm through the offside. It's a very good delivery. He's following the batsman, not giving him the leverage, the opportunity to convert it into something big, a stroke making. And Shahzad needs a big shot to start opening up. Just rotating the strike, doing good thing, I think. Brings in Najibullah Tarakai, one of the other strong batsmen in the side. Constantly in the ears of the bowler and fieldsmen. Asghar Afghan, the captain. Very interesting choice early on. This time goes for the big shot, straight to the fielder. The catch is taken. Sharafuddin Ashraf has taken the first wicket of the 7th edition of the SHPAGEEZA Cricket League. Did you notice Asghar Afghan, I think, telling them to start keeping the social distance? So here's the wicket for you. Sharafuddin taking the wicket, trying to slog this over the onside, but right into the hands of the fielder. So no chance that. Hazratullah Azazai takes a very good catch, and with that, the very first wicket falls. Najibullah Tarakai, without making any contribution, loses his wicket.
6 runs on the board and already 1 wicket lost. Hasmatullah Shahidi, left-handed batsman, different roles given in national side, playing defensive role or just connecting singles and twos and then hitting boundaries into his 24th match, 484 runs at the average of 32 as consistent batter. And they need someone like him at this juncture of the game. Has decided to tinker with his game. And these days he wants to play big shots. This is how the first wicket was achieved. Cricket delivery on the middle leg stump and straight to Hazrat will be very crucial when he comes out to bat, but celebration time for Sarafuddin Ashraf early on. Captain winning the toss, deciding to bowl first, and it's been rewarded in the second over of the inaugural match. And this brings in Hashmatullah Shahidi, as you were talking about, into the game quite earlier. So let's see how he builds his innings. He knows his role. He has to anchor the innings. He should try to stay at the wicket as long as he can to give Mr. Ainak a chance of putting a higher total on the board. He's there and thereabout, not giving anything to the batsman to work with. A successful over. What a fantastic over from Sarafuddin Ashraf. It's 6 for 1. After put into bat, Hazrat Misanak Knights in their inaugural match of the 7th edition of Etisalat 4G SCL 2020. Shahzad is still there, but Tarakai, the batsman, out without opening his account. Shahzad, with a lot of responsibilities up his sleeves, Hamid Hassan to continue. Once again, movement of the scene. Good pace from Hamid Hassan. Yeah, the ball is coming in, back into the batsman. Shahzad still not finding his form, and I think there's a lot about the way the climate today is. It's a little bit of cloudy. It can put the environment or atmospherical pressure that helps the pace bowler, and needless say that it's Hamid Hassan bowling who will best utilize the conditions in his benefit. So quite a show it is. Hamid Hassan continuing, and this was a little slower, I guess, once again came in, but Shahzad not trying to take any risk against him now. He's already had a very turbulent first over, receiving 2 bouncers, so showing a bit of a respect at this over, I guess. But I don't think Hamid is going to pick a fight with Mohammad Shahzad. He's a determined character. Once he gets into the groove, he's a very, very dangerous batsman. You don't talk about the fight. Rahmat Shah Zulmati had a fight with Shahzad, and he hit him for 5 sixes, and once again a boundary there towards the deep finding region for Shahzad Mohammadi. So you don't fight with Mohammad Shahzad. If you do, you will be hit for runs. There's a pattern of ball coming back into the batsman, this time just drifting onto the pads, and easy picking for Mohammad Shahzad with finally up in the circle. He got it very, very fine to get a boundary. 2 boundaries so far from Shahzad, both through the onside. Behind is good on the onside with the pace and an angle coming into the batsman. And again, this time in front of that field spin. On the right hand side of the field spin at the short final leg region. This was the better one of all the 3 boundaries that he has hit so far. Look at this. A fuller ball, length ball, and he tries hit a helicopter shot and clears the boundary for 4 runs. So reaches the boundary for 4 runs. 2 boundaries already from this over, back-to-back boundaries. Slower delivery, he goes over the top. That's another fantastic shot. It's Shahzad.
Shehzad on fire. He's taking on Hamid Hassan and is delivering some punchy strokes. Put on your seatbelts. Shahzad is in some sensational form. He's found his rhythm. Once again, reading the slow ball and hitting it bang for a 4 runs. Entertainment guaranteed. Shehzad on a strike. This time takes it away the onside. Will take a single. Will keep strike also. This has been very, very expensive over from Hamid Hassan. 13 from the over. 19 for 1. اولین و بزرگترین فابریکه ذوب آهن با معیارهای جهانی در افغانستان. خان استیل عرضه کننده سیخ گل گرد 60 با مارک KSM و استاندارد جهانی در سایزهای 8 تا 36 میلیمتری. ما با داشتن ظرفیت تولیدی 500 تن در روز گام‌های سریع و معیاری برای افغانستان صنعتی برمی‌داریم. قیمت مناسب، کیفیت عالی، تولید افغانی. خان استیل، بنیاد آبادی. Very, very productive over this hazy, overcast conditions. Excellent surface to bat on. Shehzad has a strike. Sarafuddin Ashraf versus Shehzad. Goes down the track. That's a scintillating strike. What a flying shot from Shehzad. The first 6. And we get to see the very first 6 of this Etisalat 4G SHPAGEEZA Cricket League and not anyone else. That is Shahzad Mohammadi down the track and meets the ball with a straight bat and a straight shot for a maximum. Great entertainment coming to the side, returning to the competitive cricket, and he's producing some explosive shots, outrageous strokes from him. Lovely use of feet and hitting it down the ground with mid-off up in the circle. Always confident about clearing the boundary. It's a long part of the boundary, but when Shehzad decides to go after the bowler, it always travels to the boundary. Things turning around for the band-e-amir. The last 5 deliveries been 4. A single to peak, keep Shahzad on the strike and a maximum. So what will be next coming after this? Sharafuddin is going to bowl, who's had a very good over. The earlier one and took the wicket of Najibullah Tarakai. Shahzad on the strike, making room. Doesn't make connection and straight to the fielder. Already 25 of 17. This is what I like about the character of Shahzad. 25 runs on the board and 25 runs all scored by Shahzad Mohammadi. What else do you want? Remove him. How? Captain is thinking, bowler is also. Shehzad launches it big time. That's a humongous shot from him. Fieldsman tries his very best but can't reach there. A life, potentially a life for Shehzad. Yeah, Shahzad looking at his bat and not looking very happy. Thinking that it might just have hit the bottom of his bat, and we'll see once again. Here you go. He tries to clear the man in the deep, but it just doesn't properly connect. Luckily for him that it doesn't reach the fielder. But a very good effort from the fielder though. So that tells how much Shahzad wickets means to them. Fine leg up in the circle.
naked eye, it looks safe, but once again, Shahzad not doing the basic. I think he didn't bring the bat down. Yeah, so it'll be interesting to see a fast run taken, and it sometimes can be really risky. And you might think that it's not the worth the risk that you take. So here the ball comes. Shahzad, oh no, trying streaks. He brings his bat. Oh, for a second I thought that he hadn't. Yeah. Yeah, so. Oh, he's not out. So all well for the Hazrat Limited Messi Ainak Knights at this Itsalat 4 SHPAGEEZA Cricket League. He doesn't believe in taking singles. He made a very interesting statement just before the West Indies series about his ability to hit big shots, boundaries, clearing the boundaries. Where is the need of taking single and twos, where he's so comfortable in just fetching one ball out of the boundary for 6. Not quite a convincing stroke. Went hard. और तेज किया थोड़ा सा. Signature stroke to take a single to keep the strike. The field restrictions will be lifted now. 6 overs gone. It's 50 for Miss Ainak after put into bat. It's 19 dot balls. That's the area of improvement. Umpire will signal the lifting of the field restrictions. Captain will have the luxury of spreading the field around. 50 of the first 6 overs. It looks ominous for the Knights. After put into bat, Ibrahim Abdul Jai has been very good in the provincial tournament, taking wickets. Looks like a prospect to watch out for in this year's SHPAGEEZA Cricket League. But he has this eminent challenge of Shahzad. Not willing to take single here, he's hitting the ball hard, Shahzad. Do you think it's going to have any role to play in his mind when it comes to field restrictions? Nothing can stop Shahzad Mohammadi. He's the sort of a player that he generates the shots and he doesn't really look at the fielders. Like he at times knows that he's going to clear the boundary, so he will go for the shot. This time he hits it to the onside. Has he found the gap? Yes, he has. Continuing to produce shots, not from the middle of the bat, but let it make any difference when Shahzad uses his power to produce a boundary. Interesting. He still looks at his bat and says, no, you haven't been able to hit it properly. Even takes the bat of Heavy. So, no, he changes his bat back. I mean, he takes it back. But yeah, he's middling the ball well. Even the missed hits are going to the boundaries. There is competition for places as opening batsmen, plenty of openers. Recent years for Afghanistan in limited overs cricket. Shahzad looking to come back into that fray. Good intelligent delivery there, not giving space to Shahzad to work with. Left-handed. Yeah, exactly as you were saying, Ibrahim Abdul-Rahimzai has really had a very good provincial grade 1 because we know that Afghanistan Cricket Board has been really much investing into the domestic cricket. We recently had the provincial grade 1 competitions. Post won the championship. Speenher was with him in the final, and Abdul-Rahimzai throughout the tournament bowled really well. So he looks good and a very good touch, and it will be interesting how he bowls against the likes of Shahzad Mohammadi. 3 fieldsmen on the onside on the boundary ropes. This
time he gets it finally up in the circle. Running away to the boundary. And it will reach the boundary for 4. Drifting on the pitch. And finally up in the circle. Using the pace and angle to good effect to get a boundary. That was easy picking for Hashmatullah Shahidi. He just guides it towards the leg side. The fielder was up in the circle, so he reaches the boundary. Using the full face of the bat on television. He's turning it around from the middle of the bat. Nice production of the stroke. 50 partnership already. Members through the onside. Have set for a single shot boundaries on the onside for a left-hand batsman, for the right-hand batsman, and short boundaries on the offside. More restructuring of the field. 2 batsmen willing to maintain good strike rate. This has been a very good start, a blistering start for the Knights after putting to the bat by the captain. Excellent batting conditions, not much of movement. Nice tussle to begin with Hamid Hassan and Shahzad. Clobbered away on the onside. The protection on the boundary ropes, so they will settle for a single. But there is clear indication, the intent is very clear to produce boundaries on regular interval. 7 overs gone at 61 for 1 Knights. Haji se ball lana hai. Of 32, the partnership. It's been a very good partnership at a very good rate. Utilizing the full restrictions to good effect on this act. 55 of 32, Shahzad is an aggressive character there. 34 of 18, 21 for Hashmatullah Shahidi. He has already struck a 6, both batsmen, and cleared the boundary ropes. Sustain the momentum. Asghar Afghan continuing to have a conversation with his bowlers. Tariq still inside, slow left arm for the band-e-amir. Contain the batsman, cannot get the wicket here. That should be the message from the captain to the bowler. A little bit of the wind. I think a little bit of a stronger wind now. We'll see what effect it has. Tariq Stanik's straight shot in the boundary. Very good welcome to Tariq Stanik's from Shahzad Mohammadi. Right away hitting him for a boundary. Pressure of bowling to an international player, always on the bowler when he's coming in. This time flat batted. Smashed it down the ground. Typical tennis stroke. And this time reaching for it. And straight to the fielder on the boundary. How easily he's playing. It doesn't augur well for the opposition. The way Shahzad has started in this tournament, 45-29, approaching his half century. His team is doing exceedingly well. Counselling from the captain. Yeah, Asghar Afghan knows all these players, so he's sharing his thoughts with Tariq Stanik. And that's the beauty of the SHPAGEEZA Cricket League. And we see this at the Salat 4G SHPAGEEZA Cricket League 7th edition. Asghar Afghan, a senior player, coming over to the bowler like Tariq Stanik and sharing all the experience that he has, telling him where to bowl and where not to bowl to make sure that he can contain the batsmen, because they have to contain them and get the wickets. A little bit of drizzle, that's what prompts the batsmen to have a conversation between how they want to go about business. Umpires also consulting with each other, but the sun has come out, which is a good sign. It's not raining heavily, so they continue with the play. Opportunity at the non-striker. So brightening up a bit, sun is filtering through the clouds there. Chopping it onto the offside. Will take a single opportunity for Shahzad to get his half century, 45 of 29. If he decides to go big time, he can get in just one stroke here. Powerful stroke making. Using his feet against the spinners and smashing it big time using the pace and angle
of Hamid Hassan to reduce boundaries. Flat, hard to the fielder. Tremendous power. He's known for his powerful strokes. On to 46 now. It's becoming brighter and brighter by every second. Will be more runs for the batsman to take. Hasmatullah Shahidi will have the strike. 8 overs have been bowled. 69 for 1. اولین و بزرگترین فابریکه ذوب آهن با معیارهای جهانی در افغانستان. خان استیل عرضه کننده سیخ گل گرد 60 با مارک KSM و استاندارد جهانی در سایزهای 8 تا 36 میلیمتری. ما با داشتن ظرفیت تولیدی 500 تن در روز گام‌های سریع و معیاری برای افغانستان صنعتی برمی‌داریم. قیمت مناسب، کیفیت عالی، تولید افغانی. خان استیل، بنیاد سلام ستوري مشي سالات 4G شپاگیزا کرکټ لیگ ته زه فضل رحیمي ما او را سره شرف الدین شاکر صاحب ستړی مشي. سلامونه، وخت مو په خیر. د 4G اتصالات اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او نن هم تاسو دغه لوبه ګورئ د میس عینک اتلان او همدغسې د بندیامیر خامارانو تر مابین. شهزاد محمدي له بیډه یو ځل بیا کرکټ شاټ. داسې ډېر کم شاټونه لیدل کېږي او دې سره خپله نیمه سلیزه هم بشپړ کړه محمد شهزاد. په 11 توپونو ورته وانېدو چې 52 منډې وکړي. شهزاد چې ولاړ وي داسې به ډېر زیات شاټونه نندارې ته وړاندې شي. څومره ښکلي انداز سره په بیک فوټ باندې لاړ او د لانګ ان او لانګ اف ترمنځ د شپږو منډو لپاره. شهزاد محمدي په کریس باندې ولاړ ده، هغه بیټسمین چې په نړیواله کچه باندې د هسکو او غټو شپږیزو شهرت لري او نړیوال مینوال یې پېژني. په افغانستان کې په کور دننه او په کور د باندې دغه لوبغاړی واقعا چې یو ځیرک لوبغاړی ده او د وخت مطابق لوبه کوي، خپلې لوبډلې ته برید کوونکی لوبغاړی ده شهزاد محمدي. ټول ټال 86 منډې او یوه وکټ یې د لاسه ورکړې ده. رحیمي دا مهال که وګورو ښه سکور ده او ښه پارتنرشپ تر دا مهاله د دواړو لوبغاړو تر مابین. بالکل همدغسې دا بهترینه سټارټ راغستی دی حضرت لمیټډ مس عینک اتلانو. نجیب الله ترکي او محمد شهزاد محمدي دوه هغه لوبغاړي وو چې پایل لپاره راغلي وو. که څه هم نجیب الله ترکي زر آوټ شو، خو حشمت الله شهیدي او همدارنګه محمد شهزاد محمدي بیا نو د بند امیر خامارانو لپاره بهترینه توپوهنه جاري ساتلې ده. دواړو لوبډلو ته که وګورو دواړه بهترینه او قوي سایډ دي، دواړو سره ښه لوبغاړي دي. که وګورو ځوان لوبغاړو ته ډېره موقع ورکول شوې ده. طارق ستانکزی، ابراهیم عبدالرحیمزی، عثمان غني، محمد سردار، حمید حسن، شرف الدین اشرف دا هغه لوبغاړي دي چې بند امیر خامارانو سره لوبېږي. ابراهیم عبدالرحیمزی او شهزاد محمدي ښکلی شاټ، خو دا مهال ټکر ساتونکی په پوله باندې موجود یوازې د یوې منډې موقف. که موسم وګورو موسم هم لږ داسې خړ پړ سو، د باران وړاندې څه وریځه هم وه، خو دا مهال باران نسته، خو دوړې ډېرې زیاتې دي. نو وبه ګورو چې د دواړو لوبډلو په ګټه باندې پای ته رسېږي دغه دوړې که یوازې د یوې لوبډلې، ځکه خدای دې وکړي چې د یوې لوبډلې په پای باندې ورسېږي په ګټه باندې دغه دوړې دې دوامداره نه وي. په ښکلي انداز باندې په آن سایډ باندې د یوې منډې لپاره حشمت الله شاهدي چې د کمار سنګکارا په څېر باندې په وکټ باندې سټې کوي، د نړیوال ستورو په څېر باندې لکه څرنګه چې هغه په ټیسټ کرکټ کې یو نوم لري، همدغسې حشمت الله شاهدي چې د ون ډې ټیسټ همدغسې د T20 فارمټ لپاره
په تېرو تمریناتي لوبو کې په یو اوور کې 4-5 شپږیزې یو توپ اچوونکي ته ورکړې. نو حشمت الله شاهدي دا ثابته کړه چې هغه هم د هسکو شپږیزو لپاره په دغه شپږیزه کې به خپله وړتیا ښیي. بالکل همدغسې ته عثمان غني راغی او بال یې ونیو. یوازې یوې منډې موقع وه. شهزاد محمدي نن ډېر زیات ښه لوبېدلی دی. اصغر افغان، شهزاد محمدي، حمید حسن د نړۍ کرکټ او د افغانستان په کرکټ کې غټ نومونه. ابراهیم عبدالرحیمزی میډیم فاسټ بالر دی. حشمت الله شهیدي یو ځل بیا ولوبېدی او یوازې یوه بله منډه اضافه شوه. نه اورو وروسته اتیا منډې د یو لوبغاړي په سوځېدا سره حضرت لمیټډ مس عینک اتلان. ګورو چې دا مهال په لوبغالي کې څه دوړه د دوړې په لامله لوبه هم لوبڅاران وړاندې غوښتل چې لږ دمه ودروي، خو ګورو چې هغه د دوړو هغه ډېرښت یا ډېروالی دومره نه ده. نو بېرته لوبڅارانو دا پرېکړه وکړه چې لوبه بېرته پیل شي. طارق ستانکزی د حشمت الله شاهدي په وړاندې، او دا هم ګورو چې مس انډرسټینډینګ خو دلته شهزاد محمدي غوښتل چې منډه ترلاسه کړي. حشمت الله شاهدي په وکټ باندې سټي و، توپ د ډګر ساتونکي په لاسونو کې و. نو د شهزاد را رسېدل او بېرته حشمت ته کریز څخه وتل د غټه ستونزه رامنځته کېده. د رن آوټ یو قوي چانس و، خو بېرته شهزاد پرېکړه بدله کړه. اتصالات 4G شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو. د لوبې ټاس یا پوچه اصغر افغان ګټلې وه او د توپ اچونې پرېکړه یې وکړه. شهزاد محمدي پیل کې هم یو څه ستونزه لرله. حمید حسن په راتګ سره د یو څه په پښه باندې لګېدلی و او داسې ښکاري چې نوی بیټسمین به میدان ته داخلېږي. ریټایر هارټ ګورو چې شهزاد محمدي یو دم بېرته د نان سټرایک په لوري باندې قدمونه اوچت کړل، خو ډېر په چټکۍ سره یې غوښتل چې کریس ته ځان ورسوي، د رن آوټ څخه ځان وژغوري. ښه ستونزه لیدل کېږي. فیزیو صفت الله وردګ هم د شهزاد محمدي سره و. شهزاد محمدي د پویلین په لور خپل قدمونه راوچت کړل او ګورو چې دغه ستونزه څومره به وي، تر کوم وخته پورې به دی په پویلین کې پاته شي، که به بېرته د خپلې لوبډلې لپاره همغسې توپانه ترسره کړي. نوی بیټسمین ګورو چې لوبغالي ته داخل شو. غمی زدران د مس عینک اتلانو لوبغاړی د شهزاد محمدي له ټپي کېدو یا کوژېدو وروسته د لوبغالي ته داخل شو. اتصالات 4G اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ لومړۍ لوبه په کابل نړیوال کرکټ لوبغالي کې دا مهال تاسو د ملي رادیو تلویزیون څخه هم په ژوندۍ بڼه په خپلو کورونو کې لیدلی شئ، او همدلته لوبغالي کې هم د تیر په څیر باندې هغسې ګڼه ګوڼه لیدل کېږي. د نندارچیانو هغه چې ډېرښت و، هغه د دوی ډېر مینه چې به وه په لوبغالي کې هغه نه لیدل کېږي، ځکه د کووډ 19 یا د کرونا له وجې څخه چې هغه څه دومره د ICC یا د نړیوال کرکټ شورا لخوا چې کوم هغه قوانین یا اصول جاري شوي دي، د هغه مطابق همغسې نندارچیان به راځي، دومره ډېر نه لکه د تیر په څېر باندې. بالکل همداسې ده. یوه خبره چې د کرونا وروسته په افغانستان کې یوازینی ورزش کرکټ دی چې پیل شو او بیا شپږیزه کرکټ لیګ پیل شي. کرکټ بورډ ته باید وستایل شي، کرکټ بورډ ځکه په دغه برخه کې ډېر زیات کار وکړ او د کرونا وروسته یې مینهوالو ته یو داسې تفریح برابره کړه. د شپږیزې لیګ ښکلی شاټ لاجوابه، دا ځل هم د حشمت الله شهیدي له بیټ څخه طارق
ستانکزی که څه هم یو څه مخکې دغه بال پیچ که خو په بیک فوټ باندې حشمت الله شهیدي لاړو په ښه انداز یې ولوبو د 4 منډو لپاره. طارق ستانکزی هغه لوبغاړی دی چې دغه تیر ګریډ 1 سیالیو کې پلیر اف د ټورنمنټ و. ښه بالینګ کې همدارنګه په توپوهنه کې ښه په ټچ کې ښکاري. خلک یاد نن هم فول ټاس بال حشمت یو څه مخکې راغی او فیلډر په خپل ځای باندې ولاړ. غمی زدران د کورني کرکټ یو بل نوم، هغه نوم چې ځلیدونکی نوم دی، غمی زدران. دی به په نننۍ سیالۍ کې لومړي ځل لپاره په سټرایک درېږي. هغه به هم د طارق ستانکزي د بال مخه کوي. د نن د لوبې دواړه لوبڅاران بسم الله شینواري او همداسې احمدشاه پښتین په لوبغالي کې ګورو. دواړه نړیوال لوبڅاران دي د افغانستان. طارق ستانکزی تر دا مهاله ښه توپ اچونه ترسره کړې ده، که څه هم د حشمت شاهدي یو ښکلی کټ شاټ چې څلوريزه یې ترلاسه کړله. د حضرت لیمیټډ مس عینک اتلان دا مهال توپوهنه ترسره کوي او د ډیلي فریش بند-e-amir خاماران چې دي هغه ډګر ساتنه کوي. بیا هم توپ ولوبول سو د یوې منډې لپاره. حشمت شاهدي مصروفه لوبغاړی ده، بیزي لوبغاړی ده. هڅه یې دا وي تر ډېري وخت پورې چې دی خپل هغه پارټنرشپ یا ملګرتیا وغځوي. دغه وړې ملګرتیاوې د دې سبب کېږي چې مخالفې لوبډلې ته یو ستر هدف وټاکي. دغسې بیټسمینان لکه حشمت الله شاهدي چې ده واقعا هم چې هغه په ټیم کې د ملا د تیر رول لوبولی سي. نو دا مهال موږ ګورو چې شهزاد محمدي ریټایر هرټ د 450 منډو باندې د لوبغالي څخه د باندې ده او طارق ترکی چې ده نجیب الله ترکي کومه منډه نه وه ترلاسه کړې او 0 منډو باندې خپل وکټ د لاسه ورکړې وه. حشمت الله شاهدي په 15 توپونو باندې 22 منډې جوړې کړې دي. واقعا هم چې دا مهال د حشمت الله شاهدي لوبه د نندارې وړ ده، د ستاینې وړ ده. په دغسې وخت کې خپلې لوبډلې ته اوږه ورکول او دغه پارټنرشپ مخ په وړاندې بول دا د یو ستر بیټسمین، د یو ښه بیټسمین ځانګړنې. ابراهیم زدران راځي توپ اچونې ته. دی نو تېر کال یې امو لوبډلې سره لوبېدلو په یوه سیالۍ کې هیټرک یې هم ده ترسره کړی و په هغه تېر شپږم پړاو شپږیزه سیالیو کې. ډېر ښه لوبېدلی او د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې لوبغاړی هم پاتې شوی دی. د توپ اچونې تر څنګ یو ښه توپ وهونکی هم دی. اصغر ستانکزي لوري دا ځل په ده باندې اعتماد وشو تر څو 11 اوور ترسره کړي ډیلي فریش بند-e-amir خامارانو لپاره. د بند-e-amir خامارانو دا ځل په شپږیزه پړاو کې تاسو ګورئ چې اصغر افغان لوبډل مشري ترسره کوي. تر دې وړاندې راشد خان مهرمان و چې د بند-e-amir خامارانو لوبډل مشري په غاړه درلوده. دواړه هغه لوبډلې دي چې تېر کال پای لوبې ته یې لاره موندلې وه. قسم مس عینک وکولی شول چې بند-e-amir ته ماته ورکړي او د شپږم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالۍ اتلولي خپله کړي. او دا ځل نو لومړۍ سیالۍ هم د همدغه دواړو لوبډلو ده. غمی زدران شاید شاکر صاحب پلان به همدا وي د شهزاد وروسته دیم د غټو شټونو صلاحیت لري غمی زدران او د حضرت لیمیټډ مس عینک اتلانو پلان همدا وي چې ډېرې منډې ترلاسه کړي. که وګورو یوازې یو لوبغاړی یې سوځېدلی دی، شاته ډېر غټ بیټنګ لاین هم لري. او دا ریپلې ګورو چې هڅه یې کړې ده چې دغه څلوریزه راوژغوري، خو بیا هم د ډګر ساتونکي هڅه ګورو بیا هم ښکلی توپ اچونه په لاین او لینت باندې بیټسمین غوښتل چې په اف سایډ باندې توپ ولوبري، خو ابراهیم زدران له خپلې ځیرکتیا او هوښیارۍ سره توپ اچونه ترسره کوي. ابراهیم زدران چې هغه لوبغاړی ده چې په د افغانستان د 19 کلنې ملي لوبډلې د سیمي فاینلیست چې کوم د نړیوال جام لوبډله وه د هغې برخه و. هغې کې د آل راونډر پرفارمنس ښه لوبه یې ترسره کړې وه. بیا هم هڅه یې وکړه چې په دفاعي انداز باندې دغه توپ ولوبوي، خو وکټ ساتونکي هڅه کوله چې
غمی زدران آوټ کړي او رن آوټ یې کړي، څه له کریز څخه د باندې و. بیا هم سلو بال. خمیز دران هڅه وکړه چې ولوبوي کور طرف ته، اما د بال او بیټ ترمنځ فاصله وه. بال د وکټ کیپر لاسونو ته ورغی. شاکر صاحب ابراهیم زدران ته وګورو، د ډېرې زیاتې تجربې برخمن دی. د افغانستان لپاره ټیسټ کرکټ هم ترسره کړی دی، ښه لوبېدلی، هلته هم هغه ښه ځان ثابت کړی دی. غمی زدران په سټرایک باندې بیا هم یوه تیز او چټکه منډه، په زړه پورې رنینګ بیټمن د وکټ، ښکلې مخ منډه د دواړو لوبغاړو تر مابین حشمت الله شاهدي او غمی زدران. د اتصالات 4G شپږیزه اووم پړاو. دا مهال تاسو په ملي تلویزیون باندې دغه لوبه په ژوندۍ بڼه ننداره کولی شئ او هغه مینوال چې لوبغاړي ته راغلي دي له نږدې خپل ملي اتلان تشویقولی شي، د هغوی ته ډاډ ورکولی شي. وګورو چې په دغه لوبه کې بند-e-amir خماران څنګه کولی شي چې واو ایکسلنٹ شاٹ، د زړه پورې شاٹ، د باونډري څخه د باندې ښکلې شپږیزه. حشمت الله شاهدي ډېر عادي څه خطرناکه ښکاري، ځکه چې هغه په دغه شپږیزه کې غواړي چې یوازې د شپږیزو او څلوریزو په مټ باندې خپل استعداد وښیي. ډېری وخت به د کرکټ مینوالو دا هم تاسو ریپلې ګورئ په ښکلي انداز باندې. د حشمت الله شاهدي په عقله باندې ویل کېږي چې هغه د غټو شاټونو هڅه نه کوي یا یې نشي ترسره کولی. نو نن هغه خلکو ته یو ښه مثال د حشمت الله شاهدي چې دا مهال د ده څلوریزې او غټې شپږیزې موږ ننداره کولی شو. دا هم ګورو چې دا حضرت لیمیټډ مس عینک 11 اوره کې 26 توپونه دي، 15 یوه منډه ترلاسه شوې ده او د غبرګې منډې نه دي ترلاسه شوې او نه هم درې منډې ترلاسه شوې دي په کوم توپ باندې. ګورو چې د اکیډمیم څخه د توپ اچونې لپاره وقار سلام خیم، بالکل وقار سلام خیل نو چنمین توپ اچوونکی دی او خندي هڅه وکړه چې غټ شاټ ووهي، اما ونه توانېده چې دغه بال په بیټ باندې راولي. وقار هم هغه لوبغاړی دی چې د افغانستان لپاره ټیسټ کرکټ ترسره کړی دی، د ډېرې زیاتې تجربې برخمن دی. یو ځل بیا وګورو چې د بند-e-amir خماران خپل بدل اخیستلی شي د تیر پایلوبي، که د مس عینک اتلان خپله اتلولي بیا هم په برړو سترګو باندې ترلاسه کوي او دغه لوبه په خپله بریا پای ته رسوي. اصغر افغان هغه لوبغاړی ده، هغه لوبډلمشر ده چې د ده د ځیرکتیا مثالونه ورکولی شو، د ده د ښه کیپټنسي یا د ښه لوبډلمشري مثالونه په نړیواله کچه یې ورکولی شو. نو د بند-e-amir خماران ټول ټال ډېری ځوان لوبغاړي په دغه شپږیزه کې ګډون کوي. بیا هم حشمت الله شاهدي خو دا ځل ټکر ساتونکی موجود دی، یوازې یو منډه. حضرت لیمیټډ مس عینک اتلان غمی زدران په سټرایک باندې ولاړ ده او د ده په وړاندې وقار سلام خیل. ښکلي انداز باندې دغه توپ ولوبول سو. ریسپیکټیبل کرکټ ورته ویلی سو، کله چې توپ په بیټ باندې نه راځي، د غټ شاټونو هڅه بیټسمین کوي، غټ شاټ نشي ترسره کولی. نو هلته که ریسپیکټیبل کرکټ وکړي، د بال احترام وساتي، دغه بال احترام وکړي، نو ښه په اساني سره ملګرتیا غځولی شي. بالکل همدغسې د سټرایک روټیټ کول مهم دي. یو ځل بیا حشمت شاهدي له بیټه ښکلی شاټ، فیلډر هڅه وکړه اما ونه توانېدو د یوې بلې څلوریزې لپاره. حشمت الله شاهدي هغه څوک دی چې نن ډېر زیات ښه لوبېدلی، 440 منډې کړې دي. شاکر صاحب
د شپږیزې کرکټ لیګ لومړنۍ څلوریزه او شپږیزه بیا نو د شهزاد محمدي له بیټه راغلي. بیا هم ښکلې توپ اچونه ده. سلام خیل له لوري له دې سره 12 اووره پای ته ورسېدل. 102 منډې یوه وکټه حضرت لیمیټډ مس عینک اتلانو د لاسه ورکړې ده. په کمنټري باکس کې هم بدلون راځي. احمد فرهاد فدایي او همداسې دیویندر ښه راغلاست وایي کمنټري باکس کې. Welcome back. 12 overs done, 102 on the scoreboard for the loss of 1 wicket, and Shahzad Mohammadi, who was in a very good touch, got retired hurt. Slower ball to start with from Ibrahim Zadran. Excellent bowler when it comes to limited overs cricket. Took hat-trick in the previous edition, 2019. Very, very impressive. Doesn't bowl more often in the international cricket, but when it comes to domestic cricket, he's been a prolific wicket taker for the team. Wide spread field for Sahedi. You can expect a lot of men on the onside, 3 of them. Short boundaries through the mid-wicket region. So they're coming back into the competitive mode after spending a lot of time in the lockdown restrictions. So this must have been a very, very big challenge for the players to adopt and to keep themselves in the groove. Some people practice, some don't. They like to recover from the injuries and other thing. What do you think? Was lockdown beneficial for the players, or was there hindrance in their growth as a player? I am that optimistic one who see the water, the glass half filled, then half empty. I don't want to talk about the lockdown. I want to talk about this game. What an entertaining day we had today. Thank you, Afghanistan Cricket Board, for putting on this show, bringing back cricket, enjoying the sound that looked like as if we will never get to hear this. It looked everything stopped during the lockdown, COVID-19. But thanks God, we're back in action. This is for the first time the spectators are allowed inside the stadium after the pandemic. So normalcy returns here in Kabul, Afghanistan. As always, they are leading in some way. The fans joining the action. They've been entertained thoroughly. To begin with some outrageous shots from Shahzad. He came in good numbers, and we will continue to see spectators filtering in. Then for 9 into second over. And different Sahedi on display today. 44 for 31. Opened his account with a boundary, then hit a magnificent 6. This is a very, very critical phase in play. How they want to go about the business in the next 4 overs or so will be very, very crucial from the betting perspective to continue to produce shots at regular interval. Otherwise, excellent betting conditions. The ball comes nicely onto the bat, and you have to look at the opposition betting attack also. Hazratullah Jazai, short boundaries through the onside for him. Whenever he's going to bat from the other side, I think it's going to be crucial to put a competitive total on the board around 190, maybe 200. There's the possibility of getting past 200 in the opening match, the inaugural match of Etisalat 4G, SHPAGEEZA Cricket League 2020. In the opening match, after putting to bat, they are 103 for 1 after 12.2 overs. Shahzad getting a half century, and Hasmatullah Sahedi on to 44. And he has the strike now. The sun is out. It's shining brightly here, and so vivacious stroke making we have already seen so far.
back to take strike here. Finally up in the circle. Oh, that's a delivery that goes away from the batsman. He was in tangle, some kind of tangle. Very, very intelligent bowler when it comes to changing his line and length. This time a slower, wider delivery. Was trying to give a bit of room to himself. Excellent adjustment from him. Excellent exponent of slower deliveries. Hammered it, and it's gone for 4. Flat-batted. Tremendous power from the batsman. Diminutive in his stretcher, but not when it comes to cricketing terms. Present it with all his power. It says you put one watermelon, or actually melon with another melon, it takes the color. You bring Hashmatullah Shahidi with Shahzad Muhammadi, and you just see this man's game is completely changed. The Hashmatullah Shahidi that used to play rotational strike and all the other is one in a different mood, version 2. It goes again this time, and he hits it firmly. Another excellent stroke boundary to complete his half-century. This has been a magnificent intent-making half-century. It's been applauded by everyone. A standing ovation from the dressing room. A satisfying knock already from Shahidi. Absolutely, he's played a very entertaining knock, completing his 52nd of this Etisalat 4G SHPAGEEZA Cricket League. Shahzad Muhammadi the first, and right after him Hashmatullah Shahidi, and bringing it in a style. He looks very happy. Firm determination. It's been an exhibition of intent and stroke making. 7 4s and 2 6s to get to his half-century. This time he hits it through the onside again. So there was a lot of discussion about his role in the side. Was given the role of taking singles and twos and holding the strike, but eventually decided to change his game. Complete transformation from him. Plenty of strokes already. 13 overs gone. It's 112 for 1 for the Knights. What a beautiful view. What a beautiful view. Clouds, sun, wonderful cricket sun in Kabul International Cricket Stadium. Fans, big numbers, of course, irrespectively of the allowed crowd, rules and regulations, I guess. Great to have the cricket back in action in Kabul International Cricket Stadium. Shahidi. Giving respect when it is due there from MAK Slamkill Chanaman. Can turn the ball prodigiously. This will be a great battle. Left-hand batsman trying to take on the left-arm spinner with the variations, the experience that he has.